Привет. Hi everyone, these are Spanish cylinders, ARCU STS CS5. CS5. Активные пины только снизу. There are active pins only from the bottom, so we use foil only for the bottom. Только на низ. Фольгу используем. I use foil number 8 or 8 millimeters. Тоньше, я думаю, To take thinner, I think it makes no sense. у нас один цилиндр открывается. This cylinder opens perfectly, both to the right and to the left. And here is another cylinder that opens only to the left for some reason. So now I will try to open it again. И попробую еще раз открыть. Why it comes off only to the left, but doesn't spin to the right, I can't tell you because I myself can't understand this. Maybe it is because of the misalignment of the pins. We put the foil on the edge first to give shape. Обязательно. Such a situation when the lock rotates in one direction and doesn't rotate in the other. When opening with foil, this can generally happen with different cylinders. When this happens, you can just make a tilt and wobble a little like this, up and down, a little bit, so as not to bend or break. Sometimes it helps, but not always. При открытии, кстати, тоже, кому нравится шатать, делаем натяжение и шатаем вверх-вниз. Но это очень аккуратно надо делать, потому что если переборщить, будет гнуться или ломаться импрессия. Вот крутится. Well, it's spinning to the left. Вправо. To the right doesn't want to spin. Не хочет. Even with this tugger. Даже если шатаем, все равно не хочет. Ну, такое бывает. Well, it happens. Значит, и сразу хочу... And right away I want to show on the impression. Хочу показать. Here is на импрессии. Вот рабочая часть. The working part. Вот боковое ребрышко. And here is a small side rib. Если это ребрышко взять надфиль, if you take a что надфиль или что-то напильник, file and grind off this side edge, скорость, then the opening speed will double. То есть в 2 раза быстрее открывается замок. Из-за того, что больше This will happen because the tool will begin to feel freer in the cylinder. There will be more dangling, but at the same time the stability of work will decrease. That is, it will seize more. Therefore, I leave you the opportunity to grind off this rib if you have a desire. И будете открывать в 2 раза быстрее. Но при этом стабильность потеряется. В общем, вот так. Цена будет на сайте, на инструмент. The price of the tool will be on the website. The link and phone number are under this video.